Ein Fragen der Bäckerei und der ganz Raum word still, Gibt es ein abgelaufenen Tort, mein Sohn hat hut Geburtstag. Ein dünner Mann stand and der Thiek, umklammert einen leeren Geldbeutel, und vermied den Blickkontakt mit den Angestellten. Stattdessen sah Verrichtung, ein kaltes Lächeln und ein gnadenloses Abwinken. Aber sei wussten nicht, das Mittel. Bar hinter seinem Rücken die einflussreichst Frau der Stadt alles mitgehört hat. Und nur einen Tag später ward her entscheid, das Leben dieses Vaters vor immer verandern. Kann freundlich, Kate wirklich in wenigen Stunden verschwinden. Jacob Miller betrat die Glastor der Belmont, Bäckerei Kurs nach dem 300, Tag, das Glöckchen über der Tür klingelt leise und sanft. Ein Geriusch, das nicht zu einem gehört. Drinnen glänzt alles. Weiß marmorthigen Reiten sich unter Glasvitrinen, gefüllt mit Torten, die Aussehen, als wären sie von Hand bemalt. In der Luft lag der Duft von Butter, Zucker und etwas Turm, das nicht benennen konnt. Stand direkt im Turmen, die Hand tief in die Taschen seiner Arbeits, Jackie vergraben. Der Stoff war in den elenden schmutzig Dreck von der Bastel, von der man in vor 2 Tagen entlassen hat. Hat is Leo noch nicht gesagt. Is hat keinen Sinn, einen Setz. Ihreigen mit Dingen zu Bunruhigen, die ohnehin nicht ändern konnt. Am Morgen hat Jacob sich auf 3 verschiedene Jobs beworben. Alles nur befristet, alles mit einem Gehalt, das gerade mal für einen weiteren Mann at Strom reichen würde. Aber hut da ging is nicht Strom. Hut war Leos Geburtstag, und Jacob hat ein Tort versprochen. Keinen Tankstellen, Muffin, kein Schachtel Donuts, ein Richteig-Tort, an dir kinder sei bekommen. So Leos Mama gekauft het, wenn sie nach leben würde, langsam ging Jacob zur Thiek, sein Schuh halten zu laut auf dem polierten Boden. Hinter der Kasse stand eine junge Frau, die Haar ordentlich zu einem fertig, wans gebunden, die Schuhe makellos sauber. Sie sah einen an, ihr Lächeln verblasst für einen Moment, bever is wieder höflich und distanziert word. Zwei weiter Kunden standen am anderen Ende der Thiek. Ein gut gekleidetes Paar, das ein Dreisterkeit Hochzeitsdort bewundert. Sie sahen nicht an, in solchen Geschichten tut das nie Gem and Jacob war das gewohnt. War 35 Jahre alt, abgemagert von Australien und Mahlzeiten, sein hen gezeichnet von Jahren schwerer Arbeit mit Stahlträgern und Beton. Passt nicht hierher, das wusste Aber Leos Geburtstag war nur einmal im Jahr. Und dieses Jahr fiel mit dem Todstag, seiner Frau Zusem und Jonas Todstag lag gen. Aus 2 Jahr zurück. Emma war nun 730 Tage nicht mehr da, und noch immer fragt Leo jeden, abend nach ihr. Jacob wusst längst nicht mehr, why darauf antworten sollt. Wusst nicht, why die Lehr ausfüllen sollt. Die sei hinterlassen hat aber ein Tort zum Geburtstag, die konnt seinem Sohn kaufen. Das konnt schaffen, ging en die Thiek, die angestellt schot, die Augenbrauen hochgesigen, abortend. Jacob öffnet den Mund, schloss ihn wieder. Auf dem Weg hat sich alle wirtschaft. Gelegt, aber jetzt schienen sei zu unwichtig, zu beschämend, sei laut auszusprechen. Sah auf seinen Geldbeutel, drinnen lagen 2 $, Schein und ein paar Münzen. Das reicht für kein der Torten in der Vitrine. Das wusst skan, hereingekommen war. Jacob räspert, sich der laut schien zu laut. Sah die Jungfrau en unbrakt, bever sich bremsen konnt, die word herver. Gibt es vielleicht abgelaufenen Tort. Mein Sohn hat Geburtstag. Die Frage blieb in der Luft hängen wie Rauch, die Mitarbeiterin blinzelt. Ihr höflicher Ausdruck schlug in ein Kuhls Unverständnis. Auf ihrem Namensschild stand, Sarah, sei nicht den Kopf, als hätt sei nicht richtig verstanden. Entschuldigung, nun klang Sarahs Stimme scharf.
Jacob schluckt, der Hals war wie ausgetrocknet. Versucht is noch einmal, leiser, in der Hoffnung, das Gans were a weniger beschämend, wenn nur die Stimme senkt. Ich wollt nur fragen, ob sei vielleicht Kuchen haben, deren Haltbarkeits, datum bald ableft oder die nicht verkauft werden. Mein Sohn word sechs, und ich dacht vielleicht Sarah unterbrach, in mit einem kurzen, freudlosen Lachen. Sei Versch rankt die Arm unmustert in von oben bis unten, als wood, sei jeden Fleck auf seiner Jackie katalogisieren, Jede abjuets not in den Jeans. Verkaufen hierer keinen Mool, sag Sarah. Ihr Stim war laut genug, das paar den bin sich umdreht. Jacob spuet, wie sein Jessic heiß word. Stat weiter auf die Thiek aus gladem. Marmer die nichts weiter spiegelt. Sarah lehnt sich leicht vor, ihr Stim word leiser, aber schroffer. Wenn sei sich kein Tort lessen können, sind Gebertstage vielleicht nicht für sei. Jimat. Dies wird treffen in wie ein Schlag in die Brust, Jacobs Hand umklammer in den Geldbeutel fester, wollt etwas erweitern, wollt sich verteidigen, erklären, dass nicht almost betet nur etwas Kleins, das sonst ohnehin wegwerfen would. Aber die Wort kämen nicht, in solchen Momenten kämen sie nahe, Jim, entlatscht leise im Hintergrund, das Lachen war kaum hörbar, aber Jacob hört es, dreht sich nicht nicht nur kurz und zog sich von der Thiek zurück. Sein Schuh quietschten auf dem Boden. Want sich zur Tür, bereit zu gehen, bereit nach Haus zurückzukehren und sich an die Möglichkeit auszudenken, Leo Hut zum Lachen zu bringen. Da hielt in ein Stimme auf ruhig, gelassen, und es war nicht Sarah, entschuldigen sei. Jacob hielt in nie dreht sich halb zu sehen, wer gesprochen hat. Ein paar Schritt hinter ihm in der der Auslage mit Susan Teilchen und Kuchen stand eine Frau. Sie war groß, trug einen dunklen, mastisch schneiderten Mantel, das Haar streng frisiert, als hätt sie kein Zeit für Überflüssiges, ihr Gesicht war undurchdringlich, aber ihr Blick boet sich so intensiv in Sarah, dass der Raum kleiner zu werden schien. Die Frau trat vor, Jacob anzusehen, ging direkt in einem vorbei, ihr Absätze klackten auf dem Boden, und sie blieb direkt vor der Thiek stehen. Sarah richtet sich sofort auf, ihr Jesse, Verler Gede Spur von Überheblichkeit. Wieder sprach die Frau, ihr Stimme war immer noch ruhig, aber jetzt lag was darin, dass Sarah augenblicklich die Hände sinken ließ. Ich möchte ihr frischesten Törtchen sehen, sagt die Frau. Es war kein Frage. Sarah öffnet den Mund, schloss ihn wieder. Sie blickt von Jacob zu der Frau, dann zurück, und ihr Gesicht ward bleich. Erkennen spiegelt sich darin weiter. Immer dies Frau war, Sarah can't sei oder can't zumindest ihren Ruff. Natürlich, Mrs. Whitmore, murmelt Sarah, griff nach einer kleinen Glock auf der Thiek und klingelt zweimal. Ein älterer Mitarbeiter in weißer Backstubenjacke Erskine, Sarah flüstert was zu, dan wand. Sei sich mit einem angestrengten Lächeln wieder der Frau zu. Jacob stand wie Anjurs, alten der Tour, Wurst, in nicht, was vor sich ging, can't die Frau nicht und was nicht, warum sei, hierin gekommen war, aber die Atmosphäre in der Bäckerei hat sich verändert, das Paar bei der Hochzeitstorte verstummt, es herrscht ein seltsam Still, als hielt jeder die Luft an, die Frau. Mrs. Whitmore beachtet Jacob nicht, fixiert Sarah unwortet. Zum ersten Mal, seitdem Jacob gekommen war, worked Sarah, als would sie am liebsten im Boden versinken. Der Konditor holt eine Silbertablett mit Probierstücken Tort. Jedes war makelos, dekoriert mit essbaren Blumen und Blattgold, das Licht reflektiert, das durch die Fenster fiel. Mit größter Sorgfalt stellt das Tablet auf die Thiek vor Claire Whitmore ab, wie jemand, der Museumstück behandelt. Sarah blieb daneben stehen, ihr früher Selbstsicherheit war vollständig verflogen. Die Hände gefaltet, der Blick flattert zwischen Claire und den Torten, als können sie nicht abschätzen, was als nächstes passieren würde. Das Paar, das vorher die Hochzeitstorte angesehen hat, kam näher, tat nicht mehr, so als sei es gleichgültig. Claire betrachtet langsam die Torte,
mit derselben Ruhigen Konzentration wie beim Sprechen. Ihr Ausdruck blieb unverandert, sei lächelt nicht, gab kein Riekchen Praise, nach einem langen Moment rich, tiet sei sich auf und zeigt auf ein Drehlegige Skakaladen-Tort mit dem Bierfulang. Dies dort, sagt Claire. Ihr Stimm war ruhig, fast nachlässig, aber sei hat juicht, Sarah nicht eilig unwolt zugreifen, doch Claire hob die Hand. Ich brach ein besondere Aufschrift, Sarah hielt in der Bewegung in nie, blickt Claire mit offensichtlicher Verwirrung an, natürlich, Mrs. Whitmore, was soll drauf stehen. Zum ersten Mal want sich Claire zu Jacob. Stand nach immer in der Tour, umklammert den Geldbeutel, in seinem Jesse. Ein Ausdruck zwischen Scham und Unglauben. Ruhet sich nicht und was nicht, ob is current. Why heißt ihr Sohn? Fragt Claire, ihr Wort sanfter, aber dieselb Innerfestigkeit lag darin als Wortit sei wirklich ein Antwort. Jacob öffnet den Mund, bracht erst keinen Ton heraus. Mit dies schließlich Herver, Leo, heißt Leo, Claire nickt, want sich und Sarah, schreibt herzlichen Glück, wunsch zum six. Geburtstag, Leo auf die Tort, sechs Kursen, Sarah blinzelt auf Claire, Dan Jacob, Dan wieder Claire, sechs Kursen, wiederholt sei langsam, als woed sei die Anway, sung erst begreifen. Sechs, wiederholt Claire, die soll zelt, der Konditor war bereits verschwunden, Sarah hat einen Moment, Dan eilt sei hinter her, beinahe stolpernd. Das Paar bei der Hochzeitstort warf sich Blick zu, sagte nichts. Die still keet Zurück, ein still, als hätten alle Angst, laut zu atmen. Jacob matcht ein zergern Schrittchen in Claires Richtung, die Beine zitterten, als wäre der Boden nicht sicher. Hielt in bequemer Sprechweit an aber immer noch so, dass nicht in ihren Bär, ich eindrang. Ma'am, ich schätze, was sei tan aber, ich kann das nicht annehmen. Jacobs Stimm war rau und tief, must sich rausspern, weiter zu sprechen. Ich wollt das nicht, ich bin nur hergekommen. Weil ich hofft das, Claire sah einen Junger, als erst jed. Hat en vierzig wie leicht, scharf zuge, Augen, die mehr gesehen hatten, als sei salten. Sei sah wetter edgerlich, noch bemitleidend Osner sehr aufmerksam. Als woed, sei etwas in seinem Gesicht lesen. Das nicht preisgeben wollt. Sei sind gekommen, ihrem Sohn ein Tort zum Geburtstag zu kaufen, sagt Claire. Das ist kein Frage, Jen, das werden sei tun. Jacob schüttelt kaum merklich den Kopf. Ich wollt kein Wohltätigkeit, ich weiß, was sei zu tun versichten, und ich weiß, was sei zu ninja sagt hat, erwidert Claire ruhig. Sei sah Kursen die Richtung, in der Sarah verschwunden war, dann wieder zu Jacob. Das ist kein Wohltätigkeit. Das ist ein Geburtstagskuchen für einen Sech. Reigen Jungen. Nichts weiter, Jacob spuet, why was in seiner Brustbrack etwas, das Lange Süßemen gehalten hat. Schaut auf sein Hand, auf den Geldbeutel, den so fest umklammert, dass die Nurchel hervortreten, $20 und ein paar Münzen mehr blieb bis zur nächsten Watch, bis das Arbeits, Losengeld kam under war buried, alles für alten Kuchen auszugeben, wenn Leo damit ein Versprechen halten konnt. Ich kann dies Tort nicht bezahlen, sagt Jacob leise. Is war, als Verschluck Glasturben, is zuzugeben. Is right nicht, Claire antwortet nicht sofort, sondern sah einen Einfatch an, und Jacob konnt nicht duten, ob sei ein verurteilt, bewertet oder etwas anderes empfand, als sei schließlich. Sprach war kein Chef in ihrer Stimme mehr, Dan bezahlen sei nicht, ich bezahl skan, die Wort standen zwischen ihnen. Jacobs erster Impuls war wieder abzulehnen, so dass wenigstens sein Restals blieb und sich einen anderen Weg ausdacht, Leos Geburtstag besonders zu Mädchen. Aber konnt sich nicht rühren. Sein Gedenken kreisen Leos Gesicht, hut morgen beim Frühstück, als Jacob Versprochen hat. Das dieses Jar einen richtigen Geburtstag geben würde. Sarah kam mit der Skakatort zurück, die auf einer Schneeweißenplatz stand. Sie war wunderschön, fast unverschämt prachtvoll. Frisch Himbeeren lagen in einem perfekten Kreis oben.
Setz klein Kursen wären symmetrisch verteilt, und die elegante Aufschrift Herzlichen Glück. Wunsch zum Geburtstag, Leo war in dunkler, Skakagläser aufgetrieben, die unter den Lichtern glänzt. Mit übertriebener Vorsicht stellt Sarah die Tort auf die Theke, trat dan Zurück, die Hände gefaltet. Ihr früher Überheblichkeit war was ängstlichem Juchen, das sei zu verstecken sucht, ist das in Ordnung. Fragt Mrs. Whitmore, ihr Stimme war einen Ton zu hoch angespannt, Claire prüft die Tort, umrendit sei langsam, beurteilt sei aus jedem Blickwinkel. Jacob sucht in ihrem Gesicht nach Zestimung oder Enttäuschung, fand aber beides nicht. Nach einer gefühlten Jugkeit richtet sich Claire auf und nickt. Sei ist perfekt, sagt sei dann. Claire wand sich und Sarah, ihr Gesicht ward heiter. Ich nehm an, sei verpacken sei in ein passend Schachtel. Schließlich ward het zu Haus ein Sech, sie reiges Mädchen auf die Tort. Sarah's Beruf, Fletcheln Verblast, natürlich Mrs. Whitmore. Sarah Versch, wenn noch einmal, kam mit einer großen weißen Schachtel und einem Band zurück, ihr Hand zittert leicht, als sei die Tort hineinsetzt, und sei feststellt was ungeschickt mit der Schleifherem, bever sei dies ordentlich Band. Dan skob sei die Schachtel Claire über die Theke, aber Claire ruhet sei gar nicht an. Geben sei sagt Claire und nickt zu Jacob. Sarah's Augen weiteten sich, sei blickt hinunter. Einen Moment lang datsch Jacob, sei kernt able. Nen oder was versus Sagen, sich mac, zu bewahren, aber sei tat is nicht. Sei nahm die Schachtel unreicht, sei Jacob, die Hand angespannt, das Gesicht ausdruckslos. Jacob trat nach vorn und nahm das Paket. Is war schwer war tet, solid und wirklich in seinen Händen. Das Band fühlt sich angenehm an. Der Anblick des weißen Kartons und der ordentlichen Schleif drückt im was im Hals ab. Is tut mir leid, Platz. Is plötzlich aus Sarah Herver, die Wort kämen halbrig und hastig, als heb was sei blockiert. Ich het nicht so mit eigenen Reden dürfen. Das war unprofessionell. Jacob hab den Blick, sei sah eigene Bur nicht und sondern auf die Theke, auf ihr Hand, auf alles andir, nur nicht auf ein. Die Entschuldigung fühlt sich leer an, Sage sei das nur, while Claire Whitmore einen Meter entfernt stand und süße. Aber Jacob war is egal. Brucht kein Entschuldigung, brucht gar nichts von ihr. Status und Wanter sich. Claire sei sah mit demselben undurchdringlichen Gesicht sah struck an. Jacob wust selbst nicht, was Sagen salt. Dank schien zu wenig. Jetter Satz, der ihm einfiel, Erskine unpassend verglichen mit dem, was sei gerät vor, getten hat. Das ist zu viel, bracht Jacob schließlich rau und leis Herver. Sei kennen mich überhaupt nicht, sei kennen Leo nicht, warum Mädchen sei das? While is Jem and Fuhr mein Invader het tun sollen, sagt Claire. Die Wort kämen klar und messerscharf, als würden sei einen Noten durchtrennen. Sei sah Jacob an, und zum ersten Mal bemerkt was in ihrem Ausdruck, das sich verandert. Kein Mitleid, kein Mitgefühl, sondern so was why ein Wiedererkennen. Wiederwort is still in der Bäckerei. Sogar das Paar hört auf, so zu tun. Als ob sei was betrachteten. Just schotten sei fen hin und Jacob spuet ihr juicht auf seinen Schultern. Claire at mit tief durch, Dan sprach sei weiter, ihr Stimm leiser, aber genossem. Bestimmt, als ich 7 war, bracht mein Vater mich zu meinem Geburtstag in ein Bäckerei. Wir hatten wenig Geld. Mein Mutter hat uns im Vorjahr verlassen, und mein Vater arbeitet in 2 Jobs, damit wir uns ein Winzig eins, immer, wohnen lassen konnten. Aber is war mein Geburtstag, und wollt mir ein Tort kaufen. Sei matcht ein Pause, und Jacob sah, why sich Hand fuhr einen Moment zu festen Balten, bever sei sich wieder entspannen. Hat, der Verkehr voran fast workgleich dieselbe Frage gestellt, why du eben? Und die Person hinter der Theke hat ein ausgelacht, hat ein weggeskickt, meint, wir sehen hierer fehl am Platz. Jacob fühlt sein Hers sich zu sehen, wusst nicht, ob oder was da. Sagen könnt,
Claire blickt nicht zu einem, sondern irgendwo hindurch in ein Erinnerung. Damals Gingen were own Tortheim, sagt sie. Ich heb meinen Vater an dem abendem Badzimmer weinen hören. Ich war 7 unverst, en nicht, wie Jem, en so grossem sein kann nur, while Jem en arm ist. Nun blickt sei Jacob direkt an ihr Augen hart, schneidend wie Jeschlafins Glas, aber hut. Verste ich heb mir Jeschwaren, wenn ich urgent, wann etwas deren ändern kann, word ich is tun, die wort hingen im Raum wie Schnee, neem en bewegt sich neem en sprach. Jacob stand, hielt die tort in der Hand unspuet. Why was in I min sich zusammen viel. Was zwei jar lang nur mit Willens graft gehalten hat. Jate nicht Wohltätigkeit, sagt Claire Lies diesmal sanfter. Jate darum, das den Sohn hut abend die Kursen ausblasen kann, mehr nicht. Jacob nicht den Mund, zu antworten. Aber kam kein Tun heraus. Sein Hals war verlig zugeschnuet. Versucht noch einmal, sagt Luft ein unschaft nur einen Laut, kein richtiges Wort. Und dann, bever sich stoppen konnt, bever sich gegen die Tränen wehren konnt, weint passiert schnell. Einen Moment hielt die Tort im nächsten Verschwam die Sicht, sein Schultern zitterten, und konnt sich nicht mehr beherrschen. Dreht sich ab, want sich von Claire, von Sarah, von Paar, das Offensusa, und presst die Hand in die Augen, vergeblich versachter, sich zu fassen. Aber war zu spät. Die Tränen flossen heiß, heftig, und sie spulten alles mit. Dachten Leo, and den Blick seines Sohns beim Frühstück, als Jacob, im einen echten Geburtstag versprochen hat. Dachten Emma deren, wie sie Kuchen von Grund auf gebacken hat, and den Duft von Vanille und braunem Zucker in der Kuch, and Leo auf der Arbeitsblatt, der Tag von den Halslerfällen schlecht. Deren, wie vor zwei Jahren auf dem Friedhof stand, mit einem Setche, reichen Jungen, der nicht verstand, warum sein Mama nicht mehr nach Haus kam. Und dacht in diesen Morgen, als aufwacht und wusst, das Jen, 730 Tage vergangen waren seit sei verloren hat, und das hut Leos Tag het sein sollen. Aber alles was Jacob fooled, war die last Sen, was seinem Sohn nicht geben konnt ein stabiles Zuhause, ein Mutter, ein Vater, der nicht abgelaufenen Tort bitten muss. Entschuldigung, presst Jacob Herver, die Kael wie zugeschnuet, entschuldig. Normalerweise entschuldig ich mich nicht. Nicht entschuldigen, sagt Claire. Ihr Stimm war fest, aber nicht hart. Du hast nichts, wofür du dich schämen musst. Jacob wischt sich mit dem Handrücken übers Gesicht, hielt die Tort immer noch vorsichtig in der anderen Hand. Holt rückartig Atem, dann noch einmal, sich zu fassen. Als endlich hochblickt, stand Claire immer noch da. Ihr Gesicht saust, ruck war milder Jurden. Hut ist nicht nur Leos Geburtstag, sagt Jacob Lies. Die wird platzten aus einem heraus, bever sei zurückhalten konnt. Hut vor zwei Jahren ist mein Frau gestorben. Emma hat auf dem Weg zum Kindergarten einen Unfall, Leo war wir, erinnert sich kaum noch an sei nicht wie ich, und ich weiß nicht, brach ab. Was nicht, wie Leo erklären sollt. Das Geburtstag fuhr immer schwör sein wurden, immer verwoben mit Trauer, schuld fuhl an dem Eindruck, feiern sei irgendwie falsch. Claire schwieg lang, sah in ein Fatschner an, und fuhr Jacob skien als wued, sei Gid, seiner Brutstellen sehen. Dan trat sei einen Schritt näher, als sei schließlich sprach, war ihr Stimm so leise, dass nur sei hören konnt. Eins Tages war den Sohn sich erinnern, war du hut warst, sagt Claire. Word sich nicht an die Tort erinnern, nicht an dies Bäckerei, aber Word wissen, dass du nicht aufgegeben hast. Auch wenn zwei tat, auch wenn du nichts mehr hattest, sei so einem standhaft in die Augen. Das ist was zelt, das nimmt mit. Jacob mit Kuchen zwingt sich zu nicken. Mehr bracht nicht heraus, stand ein Fatschner da, die Tort in Händen, als wäre sei das kostbarst.
I am Übergeben Word, unleased Claire's Word and die Lear and I am Heinenklingen. Jacob Trat ein zwei Schritt zurück, schuff abstand zwischen sich und dem Moment, der I, njurade vor Fremden, Zusammenbrechen ließ, wischt nut das Gesicht ab, diesmal fester, als wollt die trennen tilgen, die ein mitten in der Bäckerei übermannt hatten. Die Scham rollt wieder über einen Hinweg heißt, unschwer, setzt sich im Magen ab, was Falliges, man hat ein ganz Jessahin, nicht nur sein abgetragen Jackie und den leeren Geldbeutel.